Sedikit drama lah berkenaan dengan apa yang berlaku tadi. Dewan telah pun memutuskan seperti apa yang saya sebut, penubuhan 10 buah jawatan kuasa itu, dan seperti apa yang rakan-rakan media telah baca, memang jawatan kuasa yang ditubuhkan itu seperti yang saya kata dalam, saya konsisten, saya sebut dalam PC, saya sebut dalam Dewan, dan saya sebut di sini semua sama. 10 jawatan kuasa, 7 daripadanya adalah terdiri daripada 3 wakil pembangkang, dan saya kira ada 3 yang mungkin mempunyai 2, dan daripada 2 tu saya kira ianya adalah jawatan kuasa yang bukan bersifat pemantauan, dia lebih kepada housekeeping matters lah, orang kata, seperti peraturan tetap dan sebagainya. Dan dalam perbincangan saya dengan Ketua Pembangkang sebelum ini saya akan katakan, saya telah pun mengatakan kepada dia bahawa perjalanan dan pentadbiran Dewan Negeri perlulah berpandukan kepada peraturan tetap kita dan juga konvensyen Parlimen dan juga Dewan Negeri. Dan saya ada menyatakan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali bahawa beliau sebagai Ketua Kerajaan sebelum ini, Menteri Besar, dan di kalangan mereka ada yang pernah jadi adun kerajaan, ada yang pernah menjadi esko kerajaan, ada yang pernah menjadi timbalan speaker, pastinya tahu apa yang saya maksudkan dengan konvensyen Dewan Negeri Selangor, iaitu undang-undang ataupun peraturan yang berlaku semasa Pakatan Rakyat mentadbir Kerajaan Negeri Selangor semenjak tahun 2008 sehinggalah ke tahun 2018. Jadi itulah apa yang saya maksudkan sebagai konvensyen, dan konvensyen ini ialah keanggotaan ini ditetapkan oleh speaker, dan sekiranya perlu kita akan bincang dengan Menteri Besar, backbenchers dan juga Ketua Pembangkang. Malahan ada adun-adun yang memohon untuk supaya dimasukkan dalam jawatan kuasa tertentu, dan semuanya kita terima dengan hati yang terbuka. Tetapi tidak pernah bukan saya saja, speaker-speaker yang sebelum ini berjanji bahawa you will get what you want. Tidak ada janji bahawa tidak ada sesiapa pun yang akan mendapatkan semua yang dia nak. Tapi dalam kes ini saya menetapkan bahawa cadangan yang ada daripada pembangkang, saya kira 90% telah pun diterima. Mungkin ada sedikit perubahan sana sini, dan memang itu ialah apa yang dipertikaikan tadi oleh pembangkang. Dan saya telah pun menyatakan dengan jelas bahawa kita tidak perlu tangguhkan, kerana jawatan kuasa ini boleh ditubuhkan dan biar dia berjalan, kerana Dewan kita pernah berlaku. Sekiranya terdapat perubahan ataupun kita rasa seseorang adun itu mungkin tidak sesuai, sekiranya ada keperluan, mungkin dari segi kehadirannya bukan baik sangat dan sebagainya, kita boleh bincang semula untuk bawa usul tukar. Dan ini pernah berlaku. Saya pernah menjadi pengurusi kepada jawatan kuasa pilihan padat, dan kemudian saya bertukar menjadi ahli biasa, dan saya diberi keanggotaan satu lagi di jawatan kuasa pengurusan pembasmian kemiskinan. Ia berlaku semasa Datuk Seri Azmin sebagai Menteri Besar. Tak ada masalah. Dan saya kira ini pun bukan masalah pun semasa Datuk Teng menjadi Datuk Speaker, di mana pada masa itu terdapat 20 orang adun daripada Barisan Nasional. 20 orang. Mereka pun tak ada masalah besar. Saya tidak lihat mengapa sekarang ini, walaupun tinggal hanya 22 orang, dia menjadi isu besar. Dan yang kedua ialah hitung. Kira-kira tu. Dia kira berdasarkan kepada 34 adun kerajaan berbanding 24. Di mana-mana Parlimen dan Dewan Negeri, cara kita membuat perhitungan itu saja. Jadi cara ataupun takrifan Yang Berhormat Hulu Klang itu adalah sedikit berbeza dengan apa yang kita faham sekarang ni. Takkanlah kita membentuk kerajaan berdasarkan kepada 24 orang adun saja. Kita berdasarkan kepada kekuatan adun, dan ini telah pun dinyatakan dalam Peraturan Tetap 72 72.1, seberapa bolehnya tiap-tiap jawatan kuasa pilihan hendaklah ditubuhkan supaya terbayang di dalamnya kadar parti masing-masing dalam Dewan. Dan untuk maksud ini,
Kadang-kadang bila kita menubuh jawatan kuasa, kita juga perlu mengambil kira. Parti yang kecil, kadang-kadang dia juga perlu perwakilannya dalam jawatan kuasa housekeeping seperti jawatan kuasa peraturan tetap. I think ask you, what is the consequence of Azmin and his cohorts walking out now? Apakah that is their right. That is their right to walk out. What's going to happen to They them have now? the right to walk out. They have the right to say no. At the end of the day, it is very important and pertinent that the decision is to be made by each and every adun in the house. So if that is the decisions of the 22 aduns to walk out lah. So that is their constitutional and democratic rights. Nabil, adakah mereka ni yang keluar dewan ni boleh dirujuk mana-mana jawatan kuasa tertentu dan tindakan diorang ni titah tuanku yang supaya bersidang dalam keadaan macam mana? Memanglah itu bercanggah dengan apa yang dititahkan oleh tuanku, dan tadi pun sebenarnya ada 2-3 orang adun, termasuk adun Rawang, saya kira Rawang, Kota Damansara, Seri Sedang dan sebagainya, ada mengusulkan supaya adun-adun yang berkaitan dirujuk ke Dewan ke Jawatan Kuasa Harta Kebebasan kerana mengeluarkan kata-kata yang biadab terhadap speaker. Saya terima cadangan itu, tetapi saya tetapkan supaya usul itu dikemukakan kepada pejabat speaker dengan cara yang rasmi, supaya kita tidak menimbulkan sebarang keselisihan faham ataupun kesilapan dari segi prosedur. Dan tadi kita pun tengah ada 2-3 adun yang meneriak. Sebenarnya sepanjang sidang Dewan sebelah petang ini, ramai adun Perikatan Nasional yang tidak begitu sopan lah dengan cara meneriak, menjerit-jerit di dalam Dewan dan sebagainya, dan itu pun tidak dikira lagi beberapa fakta yang saya kira sebagai tuduhan liar. Saya ambil satu contoh, pada minggu lepas ada dikemukakan secara terbuka dalam Dewan bahawa Selket tidak akan ditubuhkan. Itu daripada, kalau saya tak silap, Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali. Sedangkan saya bertanyakan kepada saya melalui pejabat saya mengemukakan email kepada Sekretariat Perikatan Nasional bahawa cadangan jawatan kuasa yang saya minta pencalonan daripada Ketua Pembangkang adalah mengikut Hansard dan juga jawatan kuasa, senarai jawatan kuasa yang ada dalam laman web Dewan Negeri Selangor, dan seharusnya beliau pastinya akan dapat membaca nama jawatan kuasa Selket masih ada tertera di situ. Jadi saya pada masa itu pun menegaskan ataupun memperbetulkan kenyataan Yang Berhormat Ketua Pembangkang kerana beliau tidak bercakap berlandaskan kepada fakta. Jadi kalau ada adun yang ada adun yang cuba mengkaitkan ini DAP ke apa ke, saya rasa kita harus ingat bahawa Dewan ini bersidang dengan mana institusi speaker itu adalah bebas daripada politik. Bebas daripada politik. So the thing is, will they be allowed back in the next state assembly? Of course they will be. So there's no consequence for them? There is no consequence. Of course they can stage a walkout. As you have witnessed so many times in the parliament, they can walk out as a sign of protest. It's up to them. Yeah. And this is a democratic house. We have 56 assemblymen, and they have the right, each and every one of us have the right to make their own decisions. Sure. If you listen to me clearly just now, I say that ada undi yang setuju, yang tak setuju, tak setuju. Kalau tak setuju, sebut. Kalau tak setuju, nak belah bahagi, you want a division, then you can go for a division and let's put it to vote. And everybody have to accept the decisions of the vote. Kalau adalah, sekiranya ada keputusan untuk belah bahagi dan mengundi sama ada nak terima jawatan kuasa itu, undilah. Undi ya, kalau setuju. Undi tidak, kalau tidak setuju. Dan akhirnya kita tengok undi. Takkanlah kita nak, yalah, tak habis-habis ni. Tempoh masa yang diorang nak kemukakan untuk dirujuk kepada jawatan kuasa tu, Abi? Tidak dinyatakan sekiranya saya tak salah, tapi tindakan itu saya kira perlu boleh dirujuk, dan barangkali dalam sidang-sidang Dewan yang akan datang tu kita akan ada keputusan lah. Tetapi tindakan seperti ini tidak boleh diizinkan dan ditoleransikan. Saya kira Why were the three names that they proposed? Okay, why were the other two names dropped? Was there a reason? It's not drop, it's change. It's Tukar. change. Kenapa lagi? Sometimes, as I said, we have to look at the representations. We cannot have all three from
bersatu and zero from PAS, and then you also cannot have too little the female representative from All Perikatan three of them Nasional. were from where? The three of them I can't give you a figure now, but Yeah. as far as I can remember, sometimes we switch because of convenience, because we also have to make sure that each and every adun has got a position elsewhere. If we continue sometimes with the names, then it will not be each adun will have one jawatan kuasa. We will try to allocate at least one adun will have at least one select committee. Were the two names that were dropped, okay, already in other committees? Yes, they are, of course. Yeah, Yeah. okay. And what other committees were they in, if you can remember? I can't remember. I can't give you the full details right now, but I think it is just out of convenience with no other political considerations. As I said, if at all, there is a need to change and even update the committee members, there is always revenue for anybody, including from Perikatan Nasional, to table a motion after discussions and to effect the changes. And the Speaker Office is very much welcome to cooperate on that matter. So the two representatives that the two names that they actually They have called committees. They are They already were included already in on committees elsewhere. were they It's just already that on more than one committee? there are more than one already. On the two names that were actually mentioned, they were already in more than one committee. I can't really give you the full figure now, but I can tell you is that we try to make sure each and every adun, especially from the Masola, including those from Perikatan Nasional, will have at least one select committee. Yeah. And if there are more than if there are aduns from Perikatan Nasional having more than one select committee, and there are other aduns from Perikatan Nasional were still from the same party with no select committee, then I will have to switch lah. It's very simple. It's 2 to 0 or 1 to 1. That's all. Tukaran tu dimaklum ke tak YB kepada Perikatan? It's the speaker, what do you call it, jurisdictions Prerogative. or prerogative. And I have said it in the email stated not too long ago that by convention, this is of course the speaker's prerogative and jurisdictions. And I have said it very clear. These are all based on convention, and this is not mere convention. These are convention implemented and adopted practice by the previous speakers of this house. And during those speakers' time, they are in the government. So what's the problem now when it wasn't a problem then? Okay. Okay. Thank I hope you. everything's clear. Thank you. And there's another thing I wish to say that they are saying that we can delay and this and that. I am in the opinion that of course I said justice delay is justice denied. I don't think that the keanggotaan is one thing that is so important that will jam up, that can be used as a reason to jam up and delay the whole the formations of these committees. As I said earlier, the committees will have to be formed in the near future. The next sitting will be in the month of March or April earliest. We are talking about a 4 months lapse. 4 months lapse. Any committee delay and not formed now, for the next 3 to 4 months, there will be no job for them. No job for them means no check and balance against the government. Do you want this to happen? Anything can happen within these 4 months. I want the committee to be immediately formed and their job be started as early as possible. Seawal yang boleh. Jawatan, okay, this Jawatan Peraturan Mesyuarat Dewan, okay, is not formed. This particular Jawatan. It's formed already. It has to be formed. It has And already- and I have to tell you, Miss Grace, I need to appreciate, I need to impress upon you and all the media of the press. There are so many issues in the standing orders peraturan tetap yang memerlukan pindaan sana sini dan sebagainya. Dan sebahagian isu yang ditimbulkan oleh pembangkang sebenarnya, masih ingat tak? Pembangkang membangkitkan isu tentang pakaian, membangkitkan isu tentang pemilihan dan sebagainya. All these are concerning the procedure stated in the jawatan kuasa in the standing order. I have said it then that the standing order has to be relooked and probably be amended. And to amend a standing order, if you follow the previous sittings, last time when we incorporate sidang maya, hybrid meeting, so long, we took 1 whole year to implement the changes. The reason is that you have to table, you have to go through a lot of stages. People have to review it because it involves
laws and technical issues. They have to go through a lot of procedures and things like that. They have to put back to a committee and things like that. It's very complicated and long-winded. So if you start late, you will end up late. And I don't think we are doing justice if we delay. As I said earlier, whether who should be in what committee, whether 2 or 3 or 0 or 1, I think these are issues that can be dealt with. By and large, Perikatan Nasional is getting maximum 3 in each committee. At the minimum 2, and maybe some changes here and there. The 2 to 0 to 1 to 1 is what I mentioned to you just now. So I don't think there's any issue about it. So YB nak confirmkan maknanya 10 usul ni memang dah diluluskan tadi lah. Ya, diluluskan. Okay, so this jawatan kuasa is not left empty lah, yeah? No, But it's never. still being And in fact, also another point, MB, I stress about one point. MB has even said, if you oppositions have any request to form additional jawatan kuasa, please form it. Please proceed with your proposal. And I think if there's a need, it can be formed. Not a problem. Okay. Right. So we are quite open-minded on these issues, and I think we have to work diligently to deliver the results. Alright. Thank you YB. Okay, thank you.